NISET ocurra soñar con cruzar esa puerta. Regresa a tu almacén barato. Mi hermana Chloe siseó con crueldad, levantando la barbilla mientras mi estampaba su tarjeta VIP chapada and oro directamente contra el pecho, justo en medio del abarrotado vestíbulo de la Gala Cívica Nacional.Esa humillación pública había sido su marca registrada durante los últimos 20 años. Siempre intentaba paisatear mi autoestima para construir sobre ella los cimientos de su falso glamour. Pero hoy no elegí sumterm en silencio.Aparte tranquilamente su mano, di un paso al frente y acerqué la pantalla de mi celular al lector de acceso, mostrando mi código QR de seguridad.Bip.El jefe de seguridad se quedó paralizado. Su expresión cambió al instante, pasando de la fría indiferencia a un respeto absoluto. Se puso firme, levó apresuradamente la mano al radio de su cuello y reportó directamente a la poderosa presidenta que se encontraba no muy lejos. Señora, el VIP llegó. La sonrisa arrogante de Chloe se congeló al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, al darse cuenta de que el boleto que tanto había regado conseguir no significaba absolutamente nada frente a las verdaderas puertas de acceso. Antes de contarte lo que pasó después, tomé un segundo para dar like a este video y déjame en los comentarios desde donde lo estás viendo y que ahora es, porque te aseguro que el precio que ella tuvo que pagar no te iba a decepcionar. El intenso y empalagoso aroma del perfume de rosas de Chloe seguía flotando en el vestíbulo de la gala, un olor asfixiante que hizo que mi memoria regresara violentamente exactamente 3 semanas atrás. La pesadilla no había comenzado en los controles de seguridad. Había comenzado una tranquila noche de domingo. Yo estaba sentado en mi escritorio cuando un correo altamente encriptado llegó a mi bandeja de entrada de logística naval. El comité de la Gala Cívica Nacional me había seleccionado oficialmente para recibir el premio al héroe silencioso por haber coordinado con éxito una enorme cadena de suministros de ayuda humanitaria durante un huracán, una operación altamente clasificada. No greater emotion en I lo celebra. Simplemente bloqueé la pantalla y manejé hasta la casa de mis padres para nuestra obligatoria cena de domingo, cargando conmigo el peso de una victoria silenciosa. Mientras mis superiores militares reconocen la precisión absoluta de mi sacrificio, mi familia solo adoraba las apariencias y el humo. Abrí la puerta principal y inmediato el amargo olor de las costillas quemadas se mezcló con ese mismo perfume de rosas, espeso y nauseabundo, inundando mis sentidos. La casa era un templo de ilusiones y ellos ya estaban profundamente entregados a su ritual seminal de adorar el falso imperio de Chloe. Entré al comedor y la tensión sofocante se cerró inmediatamente alrededor de mi garganta. Chloe estaba recostada de lado en una silla de piel, deslizando sus dedos perfectamente arreglados de un lado a otro sobre una invitación VIP chapada en oro. El áspero sonido de la tarjeta raspando la mesa estaba hecho para irritar mi silencio. Mi madre, Patricia, se apresuró a limpiarse las manos manchadas de grasa en un delantal descolorido. Sus ojos envejecidos se iluminaron con una desesperación casi patética. Extendió sus dedos temblorosos y acarició el borde de la tarjeta dorada como si estuviera tocando un artefacto invaluable, intercambiando hasta el último gramo de su dignidad de madre por probar un poco del glamour prestado de su hegemonía. En la cabecera de la mesa mi padre, Arthur, sostenía cobardemente una lata de cerveza fría. Esencia ante las historias inventadas de Chloe, hundiéndose cada vez más en su asiento y renunciando por completo a cualquier autoridad moral con tal de mantener una falsa paz. Frente a él estaba Kevin, mi hermano de 32 años, prácticamente con la cara metida en su enorme plato de sopa, sorbiendo ruidosamente para ahogar su propia cobardía. Como contador de Chloe,
Kevin conosce perfectamente la magnitud de sus deudas, y su fraude corporativo. Sin embargo, sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba la cuchara, aterrorizado de decar algo. Chloe dominaba la habitación con su voz aguda y estridente, cantando una elaborada mentira sobre como el multimillonario inversionista Marcus Sterling prácticamente le había rogado que asistiera a la gala. Yo permanecía cerca de la puerta, sabiendo perfectamente que llevaba semanas rondando desesperadamente el vestíbulo corporativo de Marcus solo para conseguir esa invitación. De repente, la habitación quedó completamente en silencio cuando Chloe clavó la mirada en mí. Sus ojos recorrieron lentamente mi ropa hasta detenerse con desprecio, en mi sencillo cuello gris y mis zapatos planos sin marca. No se limitó a mirarme. Quería destruirme. Se inclinó hacia adelante. La tarjeta dorada brillaba bajo las duras luces del comedor mientras lanzaba un golpe psicológico diseñado para causarme el mayor daño posible. Una empleada vulgar y torpe como tú jamás podrá siquiera acercar el talón de esos zapatos baratos a esa prestigiosa alfombra roja. Chloe escupió las palabras con una arrogancia cargada de veneno. Patricia apartó rápidamente la mirada, completamente cómplice del abuso, mientras Kevin se encogía aún más en su silla, con las palmas sudorosas temblando contra el borde de la mesa. Todos esperaban que yo explotara. Esperaban las lágrimas de siempre o una discusión desesperada. Pero su insulto no me destruyó. En cambio, se convirtió en un brutal ancla de recuerdos que me lanzó 20 años atrás, una fría mañana de otoño. Sentí el peso fantasma de mi pasada, mochila milita verde olivo mordiendo mis hombres, mientras salía por aquella puerta para enlistarme en la marina. Detrás de mí, Patricia y Arthur se esperaban con una decepción que me helaba la sangre porque me había negado a asistir a una ostentosa y superficial universidad de comunicaciones como Chloe. El dolor de haber sido rechazado por mi propia familia alguna vez había superado en mi pecho como una herida abierta. Pero estando allí, en aquella cocina, presenciando como adoraban una miserable tarjeta VIP, las viejas costras finalmente se desprendieron. Ya no sentía nada. Solo una fría y clínica indiferencia. Tomé lentamente mi tender de metal, manteniendo la mano perfectamente firme, y clavé los dientes con fuerza en un pedazo de carne cremada de mi plato. Levant la mirada y, con unos ojos tan plenos y tranquilos como un océano congelado, observe directamente las pupilas dilatadas y arrogantes de Chloe. Tienes razón, respondí con una voz fría y perfectamente medida. Nunca he estado allí. Mi silencio no era rendición. Era la paciencia calculada de un oficial de logística tachando responsabilidades de una lista. Al salir de aquella asfixiante cena de domingo, manejé de regreso a mi departamento minimalista en absoluto silencio. En cuanto cruzo la puerta, me restregué las manos con jabón químico fuerte, lavando cuidadosamente el olor persistente del perfume de rosas, de Chloe y la grasa de las costillas quemadas de Patricia. Mi hogar era un santuario esteral y disciplinado, completamente libre de las ilusiones caóticas que atormentaban a mi familia. Mientras secaba mis manos endurecidas con una toalla áspera, aquella soledad no me produjo tristeza. Me dio una claridad escalofriante. Y activo el recuerdo visceral del momento exacto en que comprendí que estaba verdaderamente solo dentro de mi propia familia. 5 años atrás, me encontraba en una misión agotadora en el extranjero, coordinando una cadena de suministros altamente clasificada para atender un desastre marítimo durante una brutal temporada de monzones. El air dentro de mi tienda de mando estaba cargado con óleo a café rancio y lona humida. Dormía apenas 3 horas por noche. Mis botas todavía estaban cubiertas de lodo después de la última entrega realizada por caminos inundados cuando mi teléfono satelital encriptado comenzó a sonar. Contesta esperando una actualización logística del Pentágono.
En lugar de eso, la respiración frenética y entrecortada de mi hermano Kevin inundó el auricular. Incluso a través de la conexión satelital de interferencias, podía sentir su cobardía y su desesperación. Como contador personal de Chloe, él era el arquitecto de su fachada corporativa fraudulenta, y finalmente las paredes así lo estaban viniendo encima. Prácticamente solazaba, mientras el sonido de sus dedos sudorosos golpeando nerviosamente un teclado resonaba al otro lado de la línea. Confieso que la agencia de relaciones públicas de Chloe estaba ahogando en deudas enormes y imposibles de pagar, y que él había estado manipulando ilegalmente los libros contables de la familia para ocultárselo a sus inversionistas. En lugar de asumir siquiera una pizca de responsabilidad, Kevin intentó cobardemente descargar todo el desastre legal sobre mis hombres. Exigió que sacara mis ahorros militares para rescatarlos. Si no transfieres tu sueldo de la misión ahora mismo, los acreedores de Chloe van a embargar legalmente la casa de nuestros padres. Kevin gimió con la voz quebrada, suplicando patéticamente. Su disposición absoluta a sacrificar los ahorros que yo había ganado con años de servicio y misiones peligrosas para proteger el falso imperio corporativo de Chloe me dio asco. No estaba pidiendo ayuda entre hermanos. Me estaba exigiendo entregar todo mi futuro como garantía. Antes de que pudiera siquiera procesar la descarada traición de Kevin, alguien lo arrebató el teléfono de las manos. Mi madre, Patricia, tomó el control de la llamada y de inmediato sacó su arma favorita, la culpa. No preguntó si yo estaba salvo en la zona del desastre. No le importó escuchar el cansancio extremo en mi voz. Desató un torrente de lágrimas falsas y manipuladoras, exigiendo a gritos que entregara mi dinero para salvar la reputación superficial de Chloe. Para Patricia, mi agitadora carrera militar no era motivo de orgullo. Era simplemente un cajero automático convenient para financiar las fantasias de su hija favorita. Tú solo mueves cajas sucias en el lodo. Ella necesita ese dinero para sobrevivir en el mundo real. Patricia gritó con una sensación de derecho tan venenosa que me revolvió el estómago. La absoluta desfacaz de sus palabras quedó suspendida en el aire húmedo de mi tienda de mando. Mi propia madre estaba justificando activamente un fraude financiero y estaba completamente dispuesta a destruir mi futuro con tal de mantener el nombre de Chloe en una lista VIP falsa. Los gritos histéricos de Patricia no me quebraron. Forjar mi armadura emocional. De pie en aquella oscura tienda de mando, limpiándome el sudor y la suciedad de la frente, sentí como los últimos hilos de lealtad hacia mi familia se rompían y desaparecían. No logré. Tampoco derramé una sola lágrima por el caos que ellos mismos habían provocado. Apriete el borde de acero de mi mesa de mapas tácticos, estabilice la respiración y acepte por completo la fría indiferencia clínica de un oficial de logística que identifica una falla estructural masiva. Acerco el teléfono satelital a mi boca y pronuncie un veredicto sin una pizca de cariño familiar. No voy a financiar un barco que, así está hundiendo, entre mientras. Mi voz descendió hasta convertirse en una orden fría y inquebrantable. Arregla tus propios libros, Kevin. Sin esperar otro celoso manipulator, colg el teléfono con fuerza y corte la comunicación. Ese fue el momento que definió mi vida. Acepte el camino solitario que me esperaba. Comprendí que mi propia familia no era más que una carga tóxica y, desde ese día, mis límites inquebrantables se convirtieron en mi único refugio verdadero. A la mañana siguiente, aquella tóxica cena de domingo, leg al centro de mando de logística naval antes del amanecer. Mi mente todavía procesaba la enorme desfacaz de las ilusiones de mi familia, pero en cuanto entré a mi oficina, el ambiente cambió. El teléfono de mi escritorio sonó.
No era la voz desesperada, y empapada de sudor de mi hermano Kevin. Era el tono profesional y preciso de Mark Davis, assistant principal de la presidenta Elena Vance. Mark no llamo para pedirme favors and I para menospreciar mi carrera. Llamo para confirmar cuidadosamente los protocolos de seguridad relacionados con mi premio al hero silencioso. Comandante Morales. La voz de Mark resonó a través del auricular con un peso de auténtica admiración que jamás había escuchado en la casa de mis padres. La presidenta Vance revisó sus archivos sobre la logística de ayuda durante el huracán. Se siente profundamente honrada de tenerlo con nosotros en el escenario. El respeto absoluto en su voz fue como un tanque de oxígeno emocional. Fue una amarga revelación darme cuenta de que un completo desconocido valoraba mis sacrificios y mi agotador trabajo mucho más que las personas que comparten mi sangre. Más tarde la pasada puerta de acero de mi oficina se abrió, y Sarah Jenkins entró sosteniendo dos vasos de café negro. Sarah era una abogada corporativa de alto nivel, pero para mí era la hermana leal y feroz que Chloe jamás había sido. Dejó el café sobre el escritorio y sus ojos perspicaces detectaron de inmediato la tensión que aún tenía en la mandíbula. Después de la cena familiar de la noche anterior. No me ofreció lástima barata en I intento manipularme para obtener dinero como Patricia. En cambio, deslizo una carpeta perfectamente organizada sobre mi escritorio. Contenía los límites legales preliminares que habíamos estado preparando discretamente para proteger mis bienes del inevitable colapso financiero de Chloe. Tu hermana es una bomba de tiempo con patas. Dijo Sarah sin rodeos mientras tomaba un sorbo de café, pero sus acreedores jamás tocaron un solo centavo de tesoros de las misiones en el extranjero. Construye una barrera legal que no podrá atravesar. Escuchar a Sarah defender sistemáticamente la vida que yo me había ganado con tanto esfuerzo, con una lealtad tan feroz y protectora, provocó una extraña sensación de calidez en mi pecho. Eso era lo que significaba tener una verdadera hermana. Sentado frente a Sarah, tomando café amargo en una oficina milita estral, sentí una profunda paz. Pensé en la llamada respetuosa de Mark Davis y en la integridad inquebrantable de Elena Vance. Esas personas no les importaban las tarjetas VIP chapadas en oro en los baratos trucos de relaciones públicas. Mi juzgaban únicamente por mis maridos, mi disciplina y mi silenciosa resistencia bajo presión. Ellos eran mi familia elegida. Una familia construida sobre el respeto mutuo y no sobre una dependencia tóxica y parasitaria. Mis padres habían pasado 2 décadas intentando convencerme de que era un bruto sin cultura, un extraño dentro de la familia, simplemente porque me negaba a participar en sus juegos corporativos de apariencias. Pero allí, rodeado de personas que realmente movían los hilos del poder en la sociedad, comprendí algo. Yo no era un extraño. Yo estaba a su mismo nivel de el trauma profundamente arraigado de haber sido comparada y menospreciada constantemente por Chloe comenzó a desaparecer para siempre. No necesitaba las falsas lágrimas maternales de Patricia ni los cobardes asentimientos de Arthur. La validación que había anhelado desesperadamente durante toda mi juventud finalmente había llegado, solo que no la encontré donde originalmente la estaba buscando. Por primera vez en semanas, mis hombres se relajaron por completo. Sarah y yo paimos la siguiente hora riéndonos en voz baja de viejas historias de nuestras misiones, disfrutando de un raro refugio de conexión humana genuina, sin interruptions. El peso asfixiante de la disfunción de mi familia parecía una pesadilla distante y irrelevante. Mi recost en mi silla y me permití sonreír de verdad, sintiendo la solidez del acero de los límites impenetrables que había construido. Pero en mi familia, la paz nunca podía durar. Justo cuando Sarah se levantaba para irse,
el tono agudo y estridente de mi celular personal corto, el air tranquilo de mi oficina. Mir la pantalla y mi estómago ese contrajo de inmediato. Era un mensaje de Patricia, escrito con letras mayúsculas, agresivas y exigentes. El mensaje no preguntaba cómo estaba. Era una orden desesperada y prepotente que exigía que cruzara inmediatamente toda la ciudad para limpiar otro de los desastres que Chloe había provocado por su cuenta. El poco oxígeno emocional que acababa de respirar desapareció instantáneamente de la habitación. El mensaje de Patricia no era una petición. Era una citación histérica. Me ordenaba agresivamente que manejara 50 kilómetros por la autopista aquella mañana de sábado para resolver otra de las pesadillas logísticas que Chloe había provocado. Entrar a la sala de mis padres fue como meterse en un mostrador de perfumes demasiado saturado. El aire estaba insoportablemente cargado con el característico acid esencial de rosas de Chloe. En medio de aquel caos estaba Jessica Tran, la asistente de Chloe, completamente maltratada por ella. Sus brazos frágiles temblaban visiblemente bajo el peso aplastante de sus enormes bolsas de diseñador y varias cajas de zapatos apeladas. Sin embargo, en cuanto entré, Jessica me lanzó una mirada burlona y patética, acercándose desesperadamente a Chloe. Era un clásico mecanismo de supervivencia. Al proyectar su propia humillación sobre mí, Jessica esperaba asegurar su frágil empleo. La ignoró por completo. Chloe estaba recostada como una dictadora sobre un sofá de terciopelo, con el teléfono pegado al oído mientras gritaba órdenes frenéticas sobre la distribución de los asientos y hacía gestos exagerados para que yo fuera por el vaporizador de su vestido de seda. No suspire en mi cuij. Simplemente lev un perchero con ruedas hasta el centro de la habitación. Con cuidado y precisión, abrí la bolsa protectora y sac mi uniforme blanco de gala de la marina. El uniforme estaba perfectamente planchado. La tela blanca como la nieve era rígida, reflejando una disciplina inquebrantable, mientras las charreteras doradas captaban la luz de la mañana. En cuanto apareció el impecable cuello del uniforme, la risa estridente de Chloe atravesó el silbido del vapor de mi plancha. Colgó el teléfono y se acercó con arrogancia, plantando las manos sobre sus caderas. Con una expresión de absoluto desprecio, pellizcó la manga de mi uniforme entre el pulgar y el índice, como si estuviera contaminada. No vas a poner esta basura rígida y de pulverina, ordenó Chloe con una voz cargada de profunda arrogancia. Apesta a reglas anticuadas. Vie a arruinar por completo la imagen sofisticada y exclusiva que estoy construyendo para mis clients VIP. Patricia, que rondaba por detrás con un barato rodillo cuidapolices entre sus dedos huesudos, asintió frenéticamente, despreciando por completo el honor que representaba aquel uniforme con tal de complacer la vanidad de Chloe. Ya había colocado un vestido de cóctel de diseñador, prestado, sobre la tabla de planchar. Su silenciosa sugerencia era clara. Debía borrar por completo mi identidad. Pero Chloe no se detuvo. Camino alrededor de mí mientras pronunciaba un monólogo cargado de delirios narcisistas. Alguien que pasa su vida mirando joyas de cálculo jamás podría entender el lenguaje corporal de la gente de elite. Ese burló mientras pasaba una mano perfectamente arreglada sobre su frágil vestido de seda. Esta tela representa poder. Tu uniforme no es más que un patético intento de parecer importante. Yo permanecí completamente en silencio, pasando suavemente los dedos por el resistente dobladillo de mi uniforme blanco. Su insulto rebotó contra mi armadura psicológica. Ella veía un traje rígido y feo. Yo sentía los vientos fantasma de un huracán y recordaba el agotamiento extremo de coordinar camiones con suministros que salvaban vidas mientras atravesaban carreteras inundadas. Mi uniforme era la representación física del sacrificio silencioso, la precisión absoluta y el sudor verdadero.
To do aquello que su fragile y resbalosa seda intentaba finger. No desperdici mi aliento intentando explicar el honor a un parecido. Tomé la plancha caliente y la presión ferment sobre su vestido de seda, observando como las arrugas desaparecen bajo el intenso calor abrasador, mientras mantenía mi respiración tan tranquila y controlada como un Lego congelado. Jessica Tran declaró nerviosamente la garganta, ansiosa por repetir las palabras de Chloe, pero el silencio escalofriante que emanaba de mi lado de la habitación la obligó a tragarse sus palabras. Mi mente estaba 24 horas adelante, completamente enfocada, en el código QR seguro y encriptado que tenía guardado en mi celular. Discutir con una narcisista ahogada en sus propios delirios de grandeza era un error táctico que me negaba cómodo. Sabía que las palabras no podían penetrar la gruesa capa de arrogancia de Chloe. Solo el peso aplastante de una realidad imposible de negar podía hacerlo. Seguí pasando la pasada plancha medicament, borrando las imperfecciones de su vestido mientras cantaba silenciosamente las horas. Mientras más inflaba su ego en aquella sala asfixiante, más devastadora sería su inevitable queda frente a las puertas de seguridad al día siguiente. Me endurecí, ajustando mi postura según los estándares militares, y dejé que mi familia siguiera revolcándose en sus fantasias superficiales envueltas en seda. No tenían idea de que estaban preparándose con entusiasmo para su propia humillación pública. La madrugada del domingo, el air helado de la entrada de la casa familiar fue destrozado violentamente por el ruido agresivo del motor del auto deportivo de lujo de Chloe. Sin esperar a nadie, lanzó las llaves y se apoderó del asiento del conductor, tratando al resto de nosotros como si fuéramos simple carga incómoda. Nos empujó sin piedad a Kevin y a mi hacia el apretado y claustrofóbico asiento trasero, que estaba repleto de enormes bolsas de diseñador, cajas de joyería de terciopelo y voluminosos vestidos de noche envueltos en plástico. Cuando el auto se incorporó agresivamente a la autopista para el agotador viaje de 3 horas hasta el Centro Nacional de Convenciones, el ambiente dentro del vehículo se volvió completamente insoportable. El intenso olor del costoso cuero de los asientos chocaba violentamente con el perfume dulce y empalagoso de rosas de Chloe, creando un air tóxico y irrespirable que reflejaba perfectamente la dinámica de nuestra familia. Me senté rígidamente en una esquina, con las rodillas incómodamente presionadas contra una pila de cajas de zapatos, obligándome a respirar lentamente y con ritmo táctico para controlar las náuseas. Kevin estaba sentado a mi lado, encogiéndose dentro de su enorme abrigo y intentando ocupar el menor espacio posible. Durante 3 interminables horas de aquella carretera, el vehículo fue secuestrado por el monólogo delirante y imparable de Chloe. Ella no manejaba en silencio. Ella actuaba. Sus ojos iban constantemente hacia el espejo retrovisor, pero en una sola vez revisaba el tráfico pasado de la mañana en los puntos ciegos. En lugar de eso, utilizaba el espejo exclusivamente para admirar su rostro excesivamente maculado, acomodarse el cabello rizado y volver a aplicar sucesivamente su labial rojo sangre mientras cambiaba peligrosamente de carril. Su voz estridente rebotaba contra los vidrios mientras describía sus patéticas estrategias de depredadora social. Explicaba exactamente cómo pensaba acorralar a Marcus Sterling, el inversionista multimillonario VIP, presumiendo las tácticas manipuladoras que utilizaría para obligarlo a firmar un enorme y lucrativo contrato de relaciones públicas. La arrogancia de su narcisismo era impresionante. Hablaba de la próxima gala no como una ceremonia cívica destinada a honrar un sacrificio verdadero, sino como su propio parque de diversiones para hacer contactos, donde todos los demás eran simplemente escalones para su ascenso social fabricado.
Yo moraba por la ventana mientras la gris y desolada autopista pasaba rapidamente, registrando mentalmente cada una de las mentiras que salían con entusiasmo de su boca. La tensión asfixiante dentro del auto finalmente llegó al límite cuando Chloe golpeó de repente el volante de cuero con sus dedos cubiertos de anillos de diamantes. Clavo los ojos en mi reflejo del espejo retrovisor. Su rostro se transformó en una máscara de puro desprecio y arrogancia. Entonces lanzó su último golpe psicológico, ladrando una orden cruel y trillada. Escúchame muy bien, siseó Chloe, con la voz vibrando de autoridad agresiva. Tienes estrictamente prohibido decir una sola palabra o siquiera permanecer a menos de 5 metros de mí cuando esté relacionándome con la gente de la élite. En el reflejo del vidrio capté inmediatamente la mirada de Kevin. Mi hermano de 32 años bajo los ojos, escondiendo sus manos temblorosas dentro de los bolsillos de su abrigo. Apretó los puños ocultos con tanta fuerza que podía ver sus nudillos ponerse completamente blancos a través de la tela. Todo su cuerpo temblaba de rabia reprimida y patética. Sin embargo, apenas unos segundos después, sus hombres se desplomaron en completa derrota. Lentamente soltó los puños, eligiendo la cobardía conocida antes que la dignidad humana básica, desesperado por conservar su frágil posición corporativa bajo las órdenes de ella. Si alguna vez te han obligado a permanecer en un silencio asfixiante mientras un familiar tóxico menospreciaba agresivamente hasta tu propia existencia, tomad un segundo para dar like a este video y comenta la palabra sobreviviente, aquí abajo. Tu resistencia silenciosa es tu mayor fortaleza contra su chaos, y mi justicia apenas estaba comenzando. El ultimátum humillante Chloe quedó flotando en el air rancio del auto, pero me negó a dar la satisfacción de una discusión. No defendí mi honor en I exigí un respeto básico. Simplemente apoyé el costado de mi cabeza contra el vidrio helado y vibrante de la ventana, escuchando en silencio el ritmo hipnótico de las llantas devorando el asfalto. A diferencia de la patética sumisión de Kevin, mi silencio no nacía del miedo. Era la aterradora paciencia absoluta de un experimentado oficial de logística que ya había identificado cada uno de los puntos ciegos de aquella narcisista. Ser lentamente los ojos, eligiendo conscientemente dejar que mi hermana siguiera ahagándose en sus propios y brillantes delirios de grandeza. Yo entendía una ley fundamental y innegable de la física que su mente superficial jamás comprendería. Mientras más alto sube un parásito sobre una frágil escalera de mentiras, más devastador y catastrófico será el golpe cuando se arrancado violentamente de regreso a la realidad. Yo estaba perfectamente dispuesto a esperar entre las sombras, sabiendo que su espectacular destrucción pública estaba a solo unas horas de distancia. A última hora de la tarde del domingo, el asfixiante viaje en auto finalmente terminó cuando Chloe frenó frente a un reluciente complejo hotelero de lujo ubicado justo al lado del Centro Nacional de Convenciones. Antes de que el valet siquiera pudiera abrir la puerta, Chloe salió agresivamente y caminó directamente hacia la recepción con un sentido de superioridad inflado. Exigió en voz alta la suite de lujo más grande disponible y lo arrebató a la aterrorizada recepcionista la tarjeta de acceso premium para un penthouse con vista al océano. Después, con un suspiro teatral de falsa compasión, lanzó casualmente una barata tarjeta de plástico sobre mi montón de equipage. Era para una habitación estándar, pequeña y deprimente, ubicada 2 pisos debajo de la suya, escondida en el rincón más oscuro y menos visible del edificio. En I siquiera ofreció ayudar con las maletas. Se dio la vuelta, haciendo sonar sus tacones de diseñador contra el piso de mármol, y entró al elevador de cristal con Kevin siguiéndola obedientemente como un perro golpeado. Yo recogí mis pesadas maletas en silencio,
perfectamente comodo con haber sido relegado a las sombras, sabiendo que mi verdadera posición estaba asegurada. Abrí la puerta de mi habitación, de inmediato me golpeó el inconfundible olor a alfombra humida y productos de limpieza baratos. Dejé las maletas en una esquina y me senté sobre el colchón duro y incómodo. Aunque estaba 2 pisos de bajo, podía imaginar perfectamente el patético chaos que seguramente se desarrollaba en el penthouse sobre mi cabeza. Sabía que Chloe probablemente caminaba furiosa sobre una alfombra costosa, gritando por teléfono a Jessica Tran. Sin duda estaba obligando a su agotada asistente a correr por las calles desconocidas y abarrotadas de la ciudad, buscando maquillaje de último minuto y joyería carísima para perfeccionar una fachada falsa. Toda la existencia de Chloe era una carrera desesperada y agotadora por mantener una ilusión de grandeza, aterrorizada constantemente de que alguien pudiera descubrir el vacío que había debajo. Sentado en la tenue y silenciosa soledad de mi habitación barata, el contraste era impresionante. Yo no estaba corriendo por ahí tratando de comprar prestigio ni intimidando a asistentes para alimentar mi ego. Estaba completamente quieto, conservando mi energía y preparándome para la misión que tenía por delante. El silencio de mi habitación era la aterradora calma antes de una devastadora confrontación con la realidad. Justo cuando el raro silencio comenzaba a asentarse sobre las paredes humidas, mi celular vibró intensamente dentro del bolsillo de mi abrigo. La pantalla se iluminó mostrando un número interno prioritario y encriptado, enviado directamente desde el comando central de la Gala. Contest. La voz tranquila y excepcionalmente educada de Mark Davis, el asistente principal, atravesó la habitación silenciosa. No llamo para pedir favors y para gritar órdenes. Llamo para confirmar con precisión el horario logístico exacto de mi llegada. Comandante Morales. Mark habló con un respeto absoluto y inquebrantable. Lo llamo para confirmar que la presidenta Elena Vance estará personalmente esperándolo mañana por la noche en la entrada VIP de honor. Hizo una pausa y aclaró específicamente la naturaleza de aquella entrada. Recuerde que este es un acceso altamente protegido y verificado mediante identidad. Está estrictamente reservado para nuestros verdaderos homenajeados. No se permite el acceso a patrocinadores corporativos, invitados de relaciones públicas y personas con boletos comprados. Sus palabras recorrieron mis venas como acero líquido, reforzando instantáneamente la enorme y impenetrable frontera que había construido entre mi realidad y los patéticos delirios de Chloe. Aquella era una puerta que el dinero falso simplemente no podía abrir. Entendido, señor Davis. Ahí estar. Respondí con precisión, terminando la llamada con disciplina militar. Dejé el teléfono sobre el viejo burro de madera y contemplé mi reflejo en el espejo horriblemente manchado. En lo más profundo de mi ser, no sentía ningún deseo ardiente de entrar en una pelea gritos con mi hermana. Tampoco buscaba una venganza barata y dramática. Lo que me impulsaba era algo mucho más poderoso. La necesidad absoluta de devolver la verdad al lugar que le correspondía de manera innegable. Durante 20 años, el tumor maligno de mientras y fraude financiero de Chloe había sido permitido crecer y extenderse, alimentado activamente por la vanidad de Patricia y la cobardía de Arthur. Pero al mirar la pantalla de mi teléfono, donde estaba la bóveda digital que contenía mi código QR seguro, supe que la espera había terminado. Aquel código encriptado era mi Jacques mate silencioso. Una paisa de realidad perfecta y imposible de negar que estaba a punto de chocar violentamente contra el frágil castillo de naipes de Chloe. Mañana por la noche no necesitaría levantar la voz en hace un berrinche. Simplemente diría que la verdad, firme como el acero, la aplastara por completo. La noche del lunes,
El ambiente del vestíbulo principal del hotel se volvió increíblemente tenso mientras se acercaba la hora de partir hacia la gala. Mi familia se había reunido bajo los brillantes candelabros de cristal, todos envueltos en sedas obscenamente caras y cubiertos de capas de joyería de diseñador, listos para representar su falsa obra de aristocracia. Sin embargo, en cuanto las puertas metálicas del elevador se abrieron y salí, toda su charla ruidosa y arrogante se congeló instantáneamente en un silencio sofocante. Aparecí con mi uniforme blanco de gala de la marina perfectamente planchado, cada pliego afilado como una navaja, y las tijeras doradas proyectando la dignidad innegable de un experimentado oficial de logística. La mandíbula de Patricia cayó literalmente. Su mano temblorosa buscó instintivamente el brazo de Arthur para sostenerse. Arthur retrocedió un paso completo. La postura encorvada y cobarde que había definido su cuerpo durante décadas se enfrentaba, de repente a la silueta impecable de una hija a la que jamás se había molestado, and conocer realmente. Ambos quedaron completamente paralizados ante la autoridad que emanaba de la mujer que siempre habían despreciado. Durante una fugaz fracción de segundo, una expresión de auténtica intimidación cruzó el rostro excesivamente maculado de Chloe. Pero su narcisismo rápidamente volvió a tomar el control de su mente, cruzó los brazos agresivamente y lanzó un patético insulto bullying para proteger su frágil ego. Esa basura rígida y de pupilina no te va a ayudar a engañar a los guardias de seguridad. Chloe escupió las palabras, tratando de sonar autoritaria. Solo los don nadie usan uniformes para presumir. Las personas como yo simplemente mostramos una tarjeta VIP dorada. No discutí. En lugar de eso, clavé la mirada directamente en Kevin. Bajo mi mirada fría y calculadora, Kevin comenzó a sudar frío al instante. Temblaba visiblemente mientras retrocedía y fijaba la mirada en el piso de mármol, completamente aplastado por su propia cobardía. Una hora después, mientras estaba de pie detrás de las cuerdas de terciopelo del centro de convenciones, mi código QR encriptado ya había dejado paralizado al jefe de seguridad, destruyendo la ilusión VIP de Chloe frente a cientos de invitados. Pero el verdadero golpe de realidad llegó apenas unos segundos después. Las enormes puertas doradas de la entrada VIP se abrieron lentamente y la presidenta Elena Van salió. Irradiando una autoridad poderosa pero completamente natural, ignoró por completo a la multitud que contenía el aliento y a mi hermana, que permanecía congelada y patética. Elena caminó directamente hacia mí y extendió cálidamente ambas manos. Te hemos estado esperando. La voz clara y firme de Elena resonó por todo el vestíbulo, que había quedado en silencio. Es un verdadero honor recibir a nuestra experta en logística silenciosa. Aquella sola frase golpeó a mi familia con el peso aplastante de un edificio que se derrumba, destruyendo instantáneamente sus 20 años de delirios. Patricia soltó un fuerte gemido y retrocedió completamente en shock. Su costosa bolsa de diseñador se deslizó de sus dedos temblorosos y cayó estrepitosamente sobre el piso de mármol. Arthur se desplomó por completo, encogiéndose hasta desaparecer dentro de su propia postura cobarde. Pero fue Kevin quien me sorprendió. Por primera vez en su miserable vida, levantó la cabeza y me miró con una expresión de asombro puro y absoluto. Estrechó firmemente la mano de Elena, ofreciendo un saludo profesional y preciso, y através decididamente las barreras VIP, dejando a mi familia rota en las sombras sin siquiera mirar atrás. Cuando los enormes candelabros de cristal del salón principal de convenciones se atenuaron, permanecí erguida sobre el escenario de honor, brillantemente iluminado, mientras recibía de manos de la presidenta Vance el pasado premio de cristal. Desde el podio tenía una visibilidad perfecta de todo el recinto, donde miles de los líderes más importantes del país permanecían sentados en respetuoso silencio.
Desde aquella posición elevada, pude distinguir fácilmente una escena caótica y patética cerca de las puertas de salida traseras. Chloe, con el rostro rojo y empapado de sudor por el pánico, intentaba desesperadamente abrirse paso entre la multitud para llegar a los asientos VIP reservados. Pero sus empellones agresivos y vulgares fueron interceptados de inmediato. Una sólida barrera de elementos de seguridad de hombres anchos avanzó hacia ella, con rostros completamente desprovistos de compasión. La empujaron sin contemplaciones detrás de las cuerdas de terciopelo, completamente inmunes a sus gritos estridentes y a los desesperados movimientos con aquella tarjeta dorada que ahora no servía absolutamente para nada. El costoso vestido de seda que me había obligado a planchar estaba ahora tristemente arrugado y manchado de sudor. Su prestigio falso, cuidadosamente construido, estaba siendo recusado de manera pública y contundente frente al mismo círculo de alta sociedad al que había intentado infiltrarse durante toda su vida adulta. La ironía de la destrucción pública de Chloe quedó celada por el hombre que estaba a pocos metros de su patético forcillo. Marcus Sterling, el inversionista multimillonario al que había perseguido agresivamente durante semanas, estaba junto a las cuerdas con una copa de champana en la mano. Pude ver claramente como profundas arrugas de puro desprecio aparecían en su frente mientras observaba a Chloe gritar y pelear con los guardias. Negó lentamente con la cabeza, con los ojos llenos de un desprecio frío y inconfundible, al darse cuenta de que la mujer con la que había considerado formar un enorme contrato de relaciones públicas no era más que una vulgar y fraudulenta parecida. De pie frente al micrófono, respira profundamente el aire fresco del sistema de climatización y pronuncia mi discurso de aceptación. Hablo únicamente sobre el poder de la verdadera dedicación, la agotadora realidad de la logística de suministros y los sacrificios silenciosos realizados en zonas de desastre. Durante 15 minutos mantuve la atención absoluta de todo el salón y no lo concedí a Chloe ni siquiera una mirada. Cuando finalmente estalló el estruendoso aplauso, aquello no representaba simplemente un triunfo profesional. Era el toque de muerte oficial y innegable del imperio fabricado de Chloe, borrándola para siempre de los círculos donde realmente residía el poder. Unas semanas después de la espectacular destrucción pública del ego de Chloe en la Gala Cívica, mi teléfono seguro sonó con una llamada urgente de Sarah Jenkins. Mi abogada corporativa, felizmente leal, no perdió tiempo en cortillas. Su voz estaba cargada de indignación profesional. Acababa de interceptar una serie de materiales de marketing altamente engañosos que circulaban en el sector corporativo. Completamente desesperada y perdiendo clientes a toda velocidad después de su humillación pública, Chloe había cometido el robo más descarado de todos. Estaba haciendo circular fotografías mías junto a la presidenta Elena Vance, tomadas mientras estaba en el escenario de honor, y insertándolas ilegalmente en los portafolios de su decadente agencia de relaciones públicas. Chloe mencionó descaradamente a posibles clientes corporativos, afirmando falsamente que tenía conexiones personales profundas con funcionarios cívicos de alto nivel, en un intento patético por conseguir contratos millonarios. Su narcisismo maligno finalmente había cruzado la línea, de ser una molestia familiar tóxica a convertirse en una violación comercial grave y descarada. La desfacaz de intentar aprovecharse económicamente del mismo honor militar que había pasado 2 décadas ridiculizando fue la gota que derramó el vaso. No me detuve a procesar ningún sentimiento de dolor familiar que pudiera cuidarme. Agar el borde de mi escritorio y autoris inmediatamente a Sarah a iniciar un cierre legal implacable. Redacta una orden formal de cese y desistimiento, orden con una voz sin la menor duda. Señala la violación descarada de mis derechos de imagen y la explotación comercial illegal.
Advertil que el siguiente paso será una demanda milenaria por daños y perjuicios. No estaba actuando como una humana ofendida. Estaba actuando como una comandante neutralizando una amenaza directa contra mi integridad. Será trabajo con una precisión legal implacable, garantizando que el castillo de naipes fraudulento de Chloe fuera completamente desmantelado. El documento legal no era simplemente una advertencia. Era una barricada de acero diseñada para cortar por completo el oxígeno. A media tarde, el mensajero oficial dio el ultimátum legal directamente sobre el escritorio de Chloe. Supe exactamente cuando llegó porque mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes frenéticos y desesperados de Patricia, rogándome que aceptara una repentina cena familiar de emergencia para aclarar este malentendido. Exactamente a las 6 de la tarde, entré al comedor privado de un elegante restaurante que Patricia había reservado apresuradamente para su patética emboscada de reconciliación. En cuanto abrí las pesadas puertas de roble, la atmósfera estaba cargada de un miedo sofocante y del olor metálico de la pura desesperación. La brillante fachada aristocrática falsa que mi familia acostumbraba lucir así había derretido por completo. Patricia estaba hyperventilando, con el costoso rímel corriendo por las mejillas en gruesas manchas oscuras. Juntaba agresivamente sus manos erguidas mientras largaba gritos y me suplicaba que retirara la notificación legal, afirmando histéricamente que iba a llevar Chloe a la bancarrota absoluta. Sentado a su lado, Arthur S. había derrumbado por completo. Mi cobarde padre estaba encurvado, sujetándose con ambas manos la cabeza casi calva, soltando largos y patéticos suspiros mientras comprendía que décadas de permitir pasivamente aquella situación finalmente habían provocado una consecuencia catastrófica y irreversible. No me miraba. Solo contemplaba la mesa, completamente impotente para detener la tormenta que todos ellos habían creado. Directamente frente a Arthur estaba Kevin, y su reacción física era la más patética de todas. Como contador de la empresa, Kevin estaba directamente implicado legalmente en los portafolios fraudulentos y las proyecciones financieras falsificadas. Estaba tan encurvado que prácticamente se escondía debajo de la mesa. Sus orejas ardían de un rojo intenso por la vergüenza absoluta. Agarraba el mantel blanco con las manos sudorosas y temblorosas, negándose a levantar la mirada de su plato de comida fría. Y luego estaba Chloe. La arrogante directora que había dominado aquella habitación apenas unas semanas atrás había desaparecido. Tenía el rostro increíblemente hinchado y los labios pálidos y temblorosos. Despojada de su falso prestigio VIP, comenzó a balbucear una cadena de excusas incoherentes y patéticas. Culpó a la enorme presión de las ventas corporativas, derramó lágrimas de cocodrilo y utilizó su desesperación como arma, confesando a gritos que Marcus Sterling había terminado por completo las negociaciones después de presenciar su comportamiento en la gala. Me miró con unos ojos enormes y suplicantes, esperando desesperadamente que la humana que había maltratado durante tantos años todavía estuviera allí para salvarla. Mir alrededor de aquel costoso comedor privado, absorbiendo la patética escena de mi familia completamente destruida. Durante 20 años había creído que enfrentarme a ellos provocaría una enorme explosión emocional. Pero ahora, sentada allí, no sentía más que una claridad absoluta y helada. No levant la voz para igualar los gritos histéricos de Patricia. Y ciertamente no sentí una pizca de compasión por el rostro hinchado y aterrorizado de Chloe. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando mis manos endurecidas sobre el mantel blanco. No voy a retirar en una sola palabra de esa notificación legal. Mi voz resonó con la finalidad de un juez dictando una sentencia. Pasaste toda tu vida menospreciando mi carrera, Chloe, y ahora estás rogando para robarte mi honor y salvar tu fachada en bancarrota.
Eso termina esta noche. Patricia soltó un jadio y se cubrió el rostro con las manos, comprendiendo que el falso imperio corporativo de su hija favorita había muerto oficialmente. Myra Arthur y a Kevin, quienes eran demasiado cobardes incluso para sostener la mirada, y determined de destruir sus delirios. Esta es la nueva realidad. Continúo estableciendo un límite firme y innegociable. Mi nombre, mi imagen y mi historial milita quedan permanentemente fuera de sus libros fraudulentos. Si vuelven a intentar utilizar mi identidad o si cualquiera de ustedes intenta contactar nuevamente a mi centro de mando, Sarah Jenkins tiene mi autorización total para congelar legalmente todas las cuentas bancarias que les queden. El terror que cubrió el rostro pálido de Chloe fue la confirmación definitiva de que el parásito finalmente había sido separado de su fuente de sustento. No esperé sus patéticas disculpas ni sus desesperadas contraofertas. Me levanté tranquilamente y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Sac un billete limpio de $100 y lo dejé directamente sobre mi plato intacto, asegurándome de no deberles ni un solo centavo por aquella emboscada. Les di la espalda y me alejé con una postura milita perfecta. Detrás de mí, los sollozos incontrolables de Patricia y la respiración desesperada de Kevin resonaban contra las paredes del comedor, pero sonaban como una pesadilla distante irrelevante que desaparecía poco a poco. Abrí las pesadas puertas de roble del restaurante y salí a la tranquila banqueta de la ciudad. El air gélido de la noche golpeó mi rostro y, por primera vez en toda mi vida, mis pulmones se expandieron por completo. El olor sofocante y nauseabundo del aceite esencial de rosas de Chloe había desaparecido para siempre, reemplazado por el air limpio y fresco de la libertad absoluta. No me detuve a mirar hacia atrás a través de los vidrios polarizados para contemplar las ruinas destrozadas de mi familia. La dolorosa carga de 20 años intentando ganarme el respeto de una familia ahogada en delirios superficiales finalmente había sido levantada de mis hombres. Camin hacia mi auto con pasos firmes y decididos sobre el concreto. La pesada mochila invisible de culpa familiar que había cargado desde el día en que mi enlist en la marina finalmente había sido desabrocada y dejada caer. Abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor, sujetando el volante no con enojo, sino con una paz profunda. Ya no era una marginada. Era una comandante que había defendido hasta el último centímetro de su territorio. A la mañana siguiente, la brillante luz dorada del sol entró por los enormes ventanales del centro de mando de logística naval. Yo estaba de pie junto a la mesa de reuniones con una taza de café negro caliente en la mano. Frente a mí, Mark Davis y Sarah Jenkins ya estaban revisando activamente los planos logísticos para nuestra siguiente gran operación de ayuda humanitaria. Nos reímos tranquilamente, trabajando con ese respeto sincronizado y natural que solo una verdadera familia elegida puede ofrecer. Al mirar a mis colegas, comprendí que el verdadero prestigio jamás puede comprarse con una tarjeta VIP chapada en oro y con un frágil vestido de seda. El verdadero honor se forja mediante sacrificio silencioso, disciplina absoluta y un compromiso inquebrantable con la realidad. Tomé lentamente un sorbo de mi café y giré para contemplar el amanecer elevándose sobre la base naval. Las sombras tóxicas de mi pasado habían sido borradas para siempre, reemplazadas por la brillante luz de un legado que yo misma había construido. Mi familia había intentado enterrarme bajo sus ilusiones, pero olvidaron un detalle crucial. Yo era quien controlaba las líneas de suministro. La historia de Lori nos enseña algunas verdades difíciles, pero necesarias. Primero, el verdadero prestigio se construye con sacrificio y disciplina reales, nunca con marcas de diseñador falsas y con una biscuita vacía de estatus social. Segundo,
No le debes absolutamente ninguna lealtad a una familia que solo te ve como un recurso financiero desechable. Tercero, establecer límites firmes y inquebrantables muchas veces es la única manera de proteger tu paz de una persona narcisista y tóxica. ¿Alguna vez has tenido que alejar de un familiar que se negaba a reconocer tu valor? ¿Cómo encontras finalmente el valor para cortar ese vínculo? Comparte tu experiencia personal en los comentarios de abajo, porque tu historia de supervivencia podría inspirar a alguien más a librarse por fin. Dale like a este video si estás de acuerdo. Soy Bronte J. Muchas gracias por ver esta historia y nos vemos en la próxima.